Christmas Day today. President Mohammad Shahabuddin exchanges greetings with Christian community, urging all, irrespective of religion and caste, to work together in building a happy, prosperous and smart Bangladesh. Leaders and activists in Rangpur are in enthusiastic mood as Prime Minister Sheikh Hasina is going there tomorrow to participate in election campaigning. Election campaigning gets momentum and festivity across the country, with the candidates going from door to door with various promises. BNP's leaflet distribution and non-cooperation programs are designed to destabilize peaceful environment of elections. CPD's narrative on foreign loans relating to the development budget is a blatant lie, says Dr. Hassan Mahmood. Bangladesh television, the first Bangla language television in the world, steps into 60 years, day-long colorful programs going on at BTV compound. About 250 Palestinians killed in the latest Israeli attack in Gaza. Christmas Day celebration cancelled in Palestinian churches. And Australia will face Pakistan tomorrow on Boxing Day test in Melbourne. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. স্বাধীনতা পেয়েছি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থ স্বাধীনতা পাই নাই এই জন্য যে পর্যন্ত না এদেশের দুঃখী মানুষ পেট ভরে ভাত না খাবে, যে পর্যন্ত না এদেশের দুঃখী মানুষ অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে না বাঁচবে, যে পর্যন্ত না শোষণমুক্ত সমাজ না হবে, যে পর্যন্ত সম্পদে সুসম্পন্ন করতে না পারবো, সে পর্যন্ত আমার দেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা, অর্থ স্বাধীনতা আসতে পারে না, আসে না। President Mohammad Shahabuddin urged everyone, irrespective of religion and caste, to work together in building a non-communal, happy, prosperous and smart Bangladesh. The president made the call during a reception hosted in honor of the country's Christian community on the occasion of Christmas Day at Bongo Bhavan today. The president also extended his sincere greetings and congratulations to the Christian community of the country and elsewhere across the world. শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এদেশের সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, এই নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত সুখী, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। President Mohammad Shahabuddin and his spouse Dr. Rebecca Sultana hosted the reception on the occasion of Christmas Day. Dhaka Archbishop Bijoy N.D. Cruz, ambassadors and high commissioners, representatives from different foreign missions, leaders of Christian community and distinguished personalities joined the reception. The president and his spouse exchanged greetings with the invited guests. A group of young singers performed the Christmas carol during the reception. Later, President Mohammad Shahabuddin
Later, President Mohammad Shahabuddin cut a Christmas cake with the members of the Christian community. Family members and secretaries to the President were present on the occasion. On the occasion of Merry Christmas, the biggest religious festival of the Christian community, 2 prayers were held at Holy Rosario's Church in the capital's Tejgaon area, one at 7 a.m. and the other at 9 a.m. People of all ages participated in the prayer conducted by Father Shubroto Gomes. The prayer called to follow the ideals and teachings of Jesus Christ. President of Bangladesh Christian Association, Nirmal Rosario, and other leaders of the association were present on the occasion. Meanwhile, Merry Christmas was celebrated with religious rituals, prayers and joy at St. Mary's Cathedral in Kakrail. Chief priest of the church, Albert Rosario, led a special Christmas prayer in the morning. Prayers were offered seeking world peace and welfare. City's prestigious hotels, including Sheraton Dhaka and Westin Dhaka, arranged Kids Carnival, which included interactive games, live performances, magic shows, face painting and special treats with the aim of creating an atmosphere of wonder and joy. Awami League President Sheikh Hasina is going to Rangpur tomorrow to take part in the election campaign of the 12th parliamentary polls. The Prime Minister will join 2 rallies there. Local leaders and activists of the Awami League are in great enthusiastic mood to see Sheikh Hasina. The Awami League President is scheduled to join an election rally at Taraganj Degree College ground at 11 in the morning. The opposite Awami League will organize it. Later, Sheikh Hasina will exchange pleasantries with her relatives in Pirganj and take part in another election rally there organized by the Awami League. Campaign of the 12th parliamentary election gets momentum in all 300 constituencies across the country, including the capital Dhaka. BTV's correspondents report a festive atmosphere was seen in all seats of the capital Dhaka. Every street and road has been flooded with banners and posters of the candidates. Party-nominated and independent candidates are conducting massive campaigns in respective constituencies with promises. They are campaigning day and night through street rallies and meetings. Candidates and their supporters are distributing leaflets among the voters and seeking votes. Meanwhile, the Election Commission said the election will be competitive this time. For this reason, voters are in a festive mood and eagerly waiting for the 7th of January to cast votes. A total of 155 candidates are contesting in 20 constituencies of Dhaka, while 1,896 candidates are vying all over the country. The voting campaign will end on the 5th of January. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir said BNP's leaflet distribution and non-cooperation programs have been designed to destabilize the peaceful environment of the election. He drew attention of the U.S. delegation visiting Dhaka over visa restrictions and embargo on those who obstruct the election. Ubaidul Qadir was speaking at a press briefing at Dhanmondi in the capital today. বিএনপি লিফলেট বিতরণ করবে কেন? নির্বাচনের বিরুদ্ধে। অসহযোগ করবে কেন? নির্বাচনের বিরুদ্ধে। নির্বাচনের বিরুদ্ধে শান্তির প্রোগ্রাম হয় না। সেটা দেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী পরিবেশকে বিঘ্নিত করা, শান্তির পরিবেশকে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা। যারা নিষেধাজ্ঞা ভিসা নীতি নিয়ে এত কথা বলবে,
নির্বাচন যারা বিরোধিতা করবে, নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি প্রয়োগ করা, এটা তো আমেরিকারই বহুল প্রচারিত ঘোষণা। আমি আইআরআই এবং এনডিআই 5 জন প্রতিনিধি এখন বাংলাদেশে আছে। আমরা এই ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। He said no candidate, including Awami League One, have the right to create chaos in the polls. And Awami League President Sheikh Hasina sticks to the policy of zero tolerance on violence. 1896 জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আওয়ামী লীগ আছে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র, সকলেই হচ্ছে প্রতিযোগী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি বিঘ্নিত হয়, এই প্রতিযোগিতা যদি বিশৃঙ্খলার আবর্তে পড়ে, নির্বাচন কমিশন তখন যেটা তাদের যে স্টেপ তারা নেবেন, এখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেও দল হিসাবে আওয়ামী লীগ কোনো আপত্তি করবে না। আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে চাই। আওয়ামী লীগের নৌকার প্রার্থী অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী যেখানেই থাকুক, কারো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোনো অধিকার নেই। নির্বাচন বিরোধী সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। Awami League Presidium member Kamrul Islam, Organizing Secretary B.M. Mozammel Haq, and Office Secretary Barrister Biplab Borua among the central leaders of the party were present at the press briefing. Awami League nominated candidate for Chattogram 7 constituency, Dr. Hassan Mahmood, took part in some street meetings in Modiam Nagar and Chandraghona Kodamtoli Union at Ranguni Upazila in Chattogram this afternoon. Speaking on the occasion, Dr. Hassan Mahmood urged to vote for boat symbol again to continue the development spree of the government. Ranguni Upazila Chairman Shajan Kumar Talukdar, freedom fighter Abul Qasim Chishti, and Municipality Mayor Shahjahan Shikdar, among others, were present on the occasion. The narrative of CPD on foreign loans in the budget is clearly a falsehood, said Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood. He said this to journalists after planting trees today at BTV Chattogram Centre, marking BTV's stepping into 60th year. সিপিডি কোনো গবেষণা করে নাই। সিপিডি পত্রিকার কাটিংগুলো জোগাড় করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে এবং সেই রিপোর্টের আলোকে তারা একটি সংবাদ সম্মেলন করেছে। যদি বা গবেষণার কথা বলা হয়েছে, গবেষণা করতে অনেক সময় লাগে, অনেক তথ্যপাত্র থাকে এবং সিপিডি এই রিপোর্ট তৈরি করে সেটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে লুকোচুরি করেছে এবং অনেক অসত্য তথ্য, ভুল অসত্য তথ্য তারা পরিবেশন করেছে। যেমন সিপিডি বলেছে যে আমাদের উন্নয়ন বাজেটের 75% হচ্ছে বিদেশ নির্ভর। আসলে আমাদের উন্নয়ন বাজেটের চলতি বাজেটের 35% হচ্ছে সাহায্য নির্ভর বা বিদেশ নির্ভর, বিদেশি সাহায্য নির্ভর। এটি আগে আরও কম ছিল, একসময় এটি 20% নিচে নেমে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু লোন নেওয়ার কারণে, অর্থাৎ বৈদেশিক লোন বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য, সেই কারণে এটি 35% উন্নীত হয়েছে। আর সিপিডি বলেছে 75%। সিপিডির এই বক্তব্য নির্জলা মিথ্যাচার ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয়। আরেকটি বিষয়, সিপিডি যেমন বলেছে যে
বেসিক ব্যাংক থেকে 4,000 কোটি টাকা লোন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 4,000 কোটি টাকার মধ্যে 2,000 কোটি টাকা ইতিমধ্যেই আদায় করা হয়েছে এবং আরও বাকি 2,000 কোটি টাকার জন্য মামলা করা হয়েছে, মামলা চলমান, সেগুলো আদায়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তারপর সিপিডি তাদের রিপোর্টে আরেকটি কথা বলেছে, যেমন নাবিল গ্রুপ তারা 2700 কোটি টাকা লোন নিয়েছে, কিন্তু সেই লোন যে সবগুলোই আদায় হয়েছে সেটি সিপিডি রিপোর্টে বলেনি। ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোকে লুকানো হয়েছে। এবং সিপিডি এসালাম গ্রুপের কথা বলেছে। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চেক করেছি, এসালাম গ্রুপের কোনো লোনেই ক্লাসিফাইড নয়। এবং একই সাথে সিপিডি যেটি বলেছে যে এখন ব্যাড লোন বেড়েছে, অর্থাৎ ক্লাসিফাইড লোনের আকার বেড়েছে। তারা আকারের কথা বলেছে, পার্সেন্টেজের কথা বলেনি। আমাদের অর্থনীতি 6 গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের জিডিপির সাইজ ছিল 2009 সালে $80 বিলিয়ন, এখন জিডিপির সাইজ হচ্ছে ক্লোজ টু $500 ট্রিলিয়ন, অর্থাৎ $500 বিলিয়ন কাছাকাছি। $500 ট্রিলিয়ন, 6 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তো 6 গুণ বৃদ্ধি পেলে তো ব্যাংক লোনও বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যাংক লোনের আকারও বৃদ্ধি পাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ, সেটা হচ্ছে মূল বিষয়। 2009 সালে ক্লাসিফাইড লোনের পার্সেন্টেজ ছিল 10.5%, আর এখন ক্লাসিফাইড লোনের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 9.93%, অর্থাৎ তখনকার তুলনায় কমেছে। সিপিডির কেউ কেউ তো দেশ পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন 2007-08-এ। তারা যখন দেশ পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন তখন ব্যাড লোন 10%-এর উপরে ছিল, আর এখন ব্যাড লোন 10.5 ছিল 2009-এ, অর্থাৎ 2008 থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে সেটা পেয়েছি, আর এখন হচ্ছে 9.93%। এইভাবে মিথ্যা, অসত্য এই সমস্ত তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। Responding to a query from journalist, Dr. Hassan Mahmood talked about the BNP's programs. 3 দিন যে কর্মসূচি দিয়েছে জনগণও জানে না, কেউ নোটিস করে নাই, হয়তো সাংবাদিকরা খবর রাখেন বিদায় নোটিস করেছে। তাদের কর্মসূচি কোন দিন দেয়, কোন দিন হরতাল দেয়, কোন দিন অবরোধ দেয়, কেউ কোনো নোটিস করে নাই। বাংলাদেশের মানুষও নোটিস করে না, কাকপক্ষীও নোটিস করে কিনা আমি জানি না। সুতরাং এগুলো গতানুগতিক কর্মসূচি, হাস্যকর। The Information and Broadcasting Minister expressed his greetings on the occasion of BTV's founding anniversary. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও প্রতিষ্ঠা দিবসও ডিসেম্বর মাসে, আর চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও ডিসেম্বর মাসে। বাংলাদেশ টেলিভিশন গত 59 বছরের পথ চলায় শুধুমাত্র বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে লালন করা, সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করা নয়, একই সাথে সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র গঠনে এবং বহু কালজয়ী শিল্পীর জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। আজকে যারা বিভিন্ন টেলিভিশনের কর্ণধার, শুরুতে এই সমস্ত টেলিভিশনেও যারা কাজ করতেন তাদের হাতে খড়ি হয়েছিল বাংলাদেশ টেলিভিশনে, এবং প্রাইভেট টেলিভিশনের যাত্রাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই হয়েছিল। তাই বাংলাদেশ টেলিভিশনের আজকের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের সমস্ত কলা কুশলী, কর্মকর্তা, কর্মচারী থেকে শুরু করে টেলিভিশনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। Earlier, the Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood paid floral tributes at the portrait of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Later, Dr. Hassan Mahmood visited different ongoing development projects at BTV Chattogram Center. General Manager of BTV Chattogram Center, Noor Anwar Hussain Ronju, among others, was present. Bangladesh Television, the world's first Bangla language television, has entered into its 60th year.
Keeping in mind the state responsibility, BTV has been broadcasting programs for the socio-economic, cultural development and development of the country's common people since its inception. President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina have greeted all the officials, employees, artists, technicians, viewers and well-wishers of Bangladesh television on the occasion of its stepping into 60th year. Bangladesh television has chalked out various programs to celebrate its anniversary. A discussion meeting and a cultural program were organized in the evening at the premises of Bangladesh television. Director General of Bangladesh Television, Dr. Mohammad Jahangir Alam, delivered the welcome address. Media personality Mustafa Monowar, former Director General of Bangladesh Television, M. Hamid, Additional Secretaries of the Information and Broadcasting Ministry, Farooq Ahmed and Mohammad Mujibur Rahman, Cultural Affairs Secretary Khalil Ahmed, among others, spoke on the occasion. Later, the BTV Director General inaugurated the cultural program by cutting a cake along with the artists, technicians and guests of Bangladesh Television. Earlier in the morning, Bangladesh Television organized an art camp at the BTV Bhavan premises on the occasion of the anniversary of Bangladesh Television. Renowned painters of the country, including 15 former officials of Bangladesh Television, took part in the program. The artists highlighted the glorious history and heritage of Bangladesh Television through their paint. And now international news. About 250 Palestinians were killed, mostly women and children, and 500 injured in the past 24 hours, Gaza Health Ministry says. Israeli army admits it is fighting a complex and complicated war with many soldiers killed over the past few days. Meanwhile, Israeli Prime Minister Netanyahu says Israel will not succeed in freeing the remaining captives held in Gaza without military pressure during a speech in Israel's parliament. Netanyahu vowed to bring the captives home, but said more time was needed. More than 20,674 people have been killed and 54,536 wounded in Israeli attacks since October 7. The revised death toll from Hamas's attack on Israel stands at 1,139. Pope Francis on Sunday kicked off global Christmas celebrations with a call for peace as Israel's war on Hamas and Russia's invasion of Ukraine cast a shadow over one of the world's favorite holidays. Having said earlier in the day that he was thinking of people who are suffering from war, we are thinking of Palestine, of Israel, of Ukraine. The Pope struck a somber tone during his Christmas Eve Mass. Tonight our hearts are in Bethlehem, where the Prince of Peace is once more rejected by the futile logic of war, by the clash of arms that even today prevents him from finding room in the world, the Pope said. Bethlehem, the biblical city in the occupied West Bank, where Christians believe Jesus Christ was born in a manger more than 2,000 years ago, effectively cancelled the annual Christmas celebrations that normally draw thousands of tourists. The Latin Patriarch of Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, said, "We are here to pray and to ask not only for a ceasefire is not enough. We have to stop these hostilities and to turn the page because violence generates only violence." In Syria, churches limited celebrations to prayers in solidarity with the Palestinians. Iran has once more summoned the Russian envoy to Tehran after Moscow signed another joint statement with Arab nations calling for negotiations over 3 disputed islands that the United Arab Emirates claims its own. The Russian envoy was summoned to the Iranian Ministry of Foreign Affairs to receive Tehran's strong protest over the statement, the state-run IRNA news website said late on Saturday.
The Russian envoy was reportedly told that respect for the territorial integrity of nations is a fundamental tenet in relations between any two countries. Iran also said the official was told the three disputed islands forever belong to Iran, which renders any outside claims unacceptable. The Chinese capital, Beijing, has experienced its coldest December since records began in 1951. Temperatures in the city have frequently fallen below -10 degrees Celsius this month. It has been a year of extremes in the capital. 6 months ago, Beijing recorded its hottest ever June day, just over 40 degrees Celsius. China has been hit with severe waves of extremely cold weather already this winter. The Chinese capital has also had to deal with snowfalls. Parts of northern Japan have seen huge snowfall, and South Korea has been battling freezing temperatures. It is not clear how people are coping in North Korea. Now some other international news in brief. The General Assembly has approved an annual regular budget of about $3.59 billion for the United Nations. The world body has a separate peacekeeping budget which has a fiscal cycle ending on June 30. The number of contenders for presidential nomination in Russia's upcoming election has reached 29. Central Election Commission CEC chairperson Ella Pamfilova said at a commission meeting. Russian troops have destroyed over 10,000 drones of the Ukrainian army since the beginning of the special military operation, the Defense Ministry said. Billionaire Len Blavatnik is joining the list of frustrated Harvard donors closing their checkbooks to the university in the wake of President Claudine Gay's disastrous testimony before Congress. Scientists have discovered 5 new species of soft-furred hedgehogs from Southeast Asia. The revelation required several scientific missions to the animal's tropical forest home to study them. And now weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain mainly dry with temporary partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur at places over the country during midnight to morning. Night temperature may remain nearly unchanged and day temperature may fall slightly over the country, said the Met Office. And now sports news. Australia will take on Pakistan in the Boxing Day test in Melbourne tomorrow. The match will start at 5:30 a.m. Bangladeshi Standard Time. Earlier, Pakistan lost to Australia by 360 runs in the first test of the 3-match series. To end the bulletin, headlines once again. Christmas Day today. President Muhammad Shahabuddin exchanges greetings with Christian community, urging all, irrespective of religion and caste, to work together in building a happy, prosperous and smart Bangladesh. Leaders and activists in Rangpur are in enthusiastic mood as Prime Minister Sheikh Hasina is going there tomorrow to participate in election campaigning. Election campaigning gets momentum and festivity across the country, with the candidates going from door to door with various promises. BNP's leaflet distribution and non-cooperation programs are designed to destabilize peaceful environment of elections. CPD's narrative on foreign loans relating to development budget is a blatant lie, says Dr. Hassan Mahmood.
Bangladesh television, the first Bangla language television in the world, steps into 60 years. Day-long colorful programs going on at BTV compound. About 250 Palestinians killed in the latest Israeli attack in Gaza. Christmas Day celebration cancelled in Palestinian churches. And Australia will face Pakistan tomorrow on Boxing Day test in Melbourne. And here we end the news. Thank you for being with us. Khuda